Dear Lord of heaven and earth, may you listen to the cry of MAASAIGAL team today as we cry to you, crying for your favor and your change for these young kids, that you may take them out of grass and give them grace. We pray for your favor, for your health, for your mercy upon these kids and their families. Hello everyone, this is a MAASAIGAL project. Welcome back, and kindly allow me to walk you through this journey in Suswa, Maasai land in Narok County. It is not easy for the young kids here. This is a class that is under a tree. Actually, they are two classes and they are under the tree. The young kids sit on the floor made of dust. The class is divided by a huge tree that fell, and they divide them into two classes. They use one writing board for the both classes. The office is on top of a tree. They share books, page by page. They struggle. They squeeze on one desk. Life in Suswa is still not easy. These small young children comes to class very early in the morning. Oh, the class under the tree. They must get here early before the sun, because once it gets too hot, they may not be able to stand the heat. They suffer a lot under a heavy dust, blowing wind, and life is not easy for these young kids. They share books, they share pens, they share pencils, they share writing boards. Life in Suswa, it is still not easy. And some kids, they look for comfort on top of the tree. They write, sit on top of a tree, do their homework there, read and write just before the sun shines. And the teachers, they go through a lot, because sometimes these kids comes here hungry and thirsty, and some they doze, sleep in the class because they are hungry.
It is a duty of a teacher to keep them awake, to keep them up throughout the lessons. They walk miles and miles back home, hungry and thirsty. Life in Suswa we have happened is to meet still not the easy. pupils while they're still learning. I've been told this is PP2, and this one is PP1, and they are learning under a tree. And as you can see, we have their teacher here. These are two different classes. This is PP2, and the other side there is another class, and what's separating them is a tree. There's a tree, yeah, and they have a board here which they use for learning. So I don't know, if you go to the other side, what do you find? Another board similar to this one. Well, thank you very much, Mr. Mali. So, what can you say about being a teacher in this school? Being a teacher here, we are encountering some challenges, and sometimes we enjoy. Yes. As you can see, there I look, I just look like this. That's and dust. I'm very dusty. So what I can just say is that these people are gaining. They are eager to learn. They are very much eager to learn, or despite those challenges, like that of a blackboard, the board, the class, sometimes desks, they are not enough. And they are. You've not said they are learning under a tree. They are learning under a tree. Yes. In fact, this is a class now. This is a class. This is a classroom. This is a classroom. But it's a class under a tree. Under a tree. Okay. What can you say about they are reporting to school? Now reporting, normally they report every day, despite some days, a few days, maybe on Wednesday, mostly on Wednesdays. They are eager. In fact, they are eager to learn. Why Wednesday? Wednesday is a market day. It's a market day? Yes. So normally they are not able to come because their parents go to the market to find their school fees and something to eat. Yes. So if you miss that market day, yeah, that means you will sleep hungry. And yes. You will not have anything to eat. Yes. And again, I can ask this. In a situation where a student comes without books, a pupil comes without books, what do you do? Normally, when they come without books, there is what we call dividing an exercise book. So you the small one? Yes. You cut it into two halves? Into two halves. So that it can be enough for them. Okay. The facilities are so limited here. And imagine two students, two pupils are sharing a book. The 32 page one. Yes. You cut into two halves is when they can learn. Yeah. So that means we don't have resources here, right? Yes. Most of the kids here are eager to learn. They work hard in the class. They draw, write their names. They have a dream for tomorrow. Some, they want to be doctors, drivers, teachers, professors. They want to be our leaders. Despite that, the classes are under the trees. Life in Suswa is still not easy. The health part of these kids is really getting worse every day. The dust that they inhale, the dust that goes into their eyes, it is not a joke. In this class, under a tree, don't forget that they have no water to drink. Some are so hungry as well, but they still have a hope for tomorrow. Life in Suswa is still not easy. The other class, this is our PP2
class. It's a class of 50 pupils. I have 50 of them, but many of them are absent maybe today and the other days because they lack school fees. Others are coming from far, and the drought is also disturbing them. So they are misplaced now. They are not here. They have gone for wameenda kulisha ng'ombe, wamehamisha. So they have migrated, and parents have decided to migrate with their children because they are very young, and there is nobody to care them when they are not here. So this is now a very nice class, although as you can see, this tree is also a shade for the other school. So we get a lot of disturbance when the learning is ongoing. So kindly, if there is any assistance, as you can see, this is just a log of a tree which separates the two classes, as I said earlier. So I get a lot of disturbance because these are young children ambao ukiwaambia kitu wanasahau haraka haraka na wanaweza panda juu ya mti kama kundule. So now if there is any assistance, we shall appreciate very well. MAASAIGAL Foundation, welcome. We welcome you for the third time to Kiruk Primary School. We really appreciate your visit. You have come today. We really appreciate. Actually, as you can see, the weather is getting worse and worse. From the first time you came, we have never had rain. Actually, this I think the 6th month since we last received rain. But we are going on with the learning in this place. As you can see, the school is going on. The teachers are inside the classrooms. The pupils are learning even in our ECD classroom. As you can see, this is our ECD, both PP1 and PP2. This is where we learn, and we just continue with everything. We are privileged today to have our school chairman, Mr. Mbusia, who is with us today. Is really of great assistance to us. So we really welcome you to Kiruk Primary School again. Today you can have a chance of speaking to 2 or 3 parents who are also available. Say wait for whatever you have brought to their children. They have been hearing, some of them they have not been able to come, but today some of them are here with us. So you'll have an opportunity of talking to 2-3 parents who are here, as they also see what you usually bring to us. So we really appreciate, and we really welcome you to Kiruk. This is our chairman, Mr. Mbusia. He comes from this locality, and he usually comes to school to see everything that is going on properly. So thank you very much, visitors. You'll have a humble time to go around the school to do what is necessary for us. So thank you very much. Thank you. Mimi sasa ndio naambia wakeni amepata kutoka leo, ndio naambia karibuni, na ndio napata furaha sana kwa sababu ya mkeni yetu inaona kama amefurahisha sisi. Sisi ndio naishi hapa pande anaitwa Primary Kiruk, pande original kabisa, na ndio nakutana na hawa, na ndio nafurahisha sana. Sasa ndio naambia nyinyi karibu, ndio naona hawa wakeni yetu nasaidia sisi na Mungu kupata. Ndio wakeni yetu inatoka pande ya Nabelibel, iko na kuyo. Ndio naambia nyinyi karibu, na ndio nafurahisha nyinyi sana. Naona kama imekuja kufurahisha sisi hapa Kiruk. Imekuja sasa, naona kama nimepata msaidizi kwa hii wakeni, nimechukua watoto wetu 10. Na mimi ndio napata furaha sana. Mimi ni chairman hapa shule, na mimi mtu anaitwa Joshua Mbusia. Na mimi ni mzee hapa. Nimesimamia hii shule, sasa ndio natafuta hii shule. Ilikuwa sasa ndio natafuta kwa ndani ya miti. Nafanya maneno kama hiyo mpaka inapata msaidizi. Sasa imejenga kidogo manyumba ya mabati. Iko mtoto ingine ya nasari nasoma nje, hapana yuko madarasa. Na hapa area yetu iko na kiangazi sana, hapana yuko maji inakosekana ya kukunywa. Hata walimu yetu hakuna maji saa hii, natafuta maji ya kunywa. Na ndio napata furaha sana mzuri kama yameona wakeni yetu, na ndio naambia nyinyi karibuni, na nimepata msaidizi kwa wakeni yetu. Nimechukua watoto yetu
10. Hata imelipia peace tayari. Na leo imekuja kufaa. Sasa imefurahisha hawa sana. Tena inaletea leo nguo. Iko na furaha sababu ya mgeni. Sisi amepata msaidizi na ndio naambia Mungu asante. Hata wageni yetu naambia asante sana. Hata inaona kama imepata msaidizi kwenyu. Hapa mambo ya kiangazi imesumbua sisi sana. Sisi ndio nategemea tu mbuzi kuuza, ng'ombe kuuza, na siku hizi kama inaona kama imekonda, na sisi hapa silimi. Hakuna hapa pahali ya kulima. Sasa sijalima hapa ni pahali ya njua sana. Sasa inaona kama inaona msaidizi yai mgeni, naona kama inapata furaha sana na inasikia kama imesaidia sisi. Sasa inaonekana msaidizi yetu kama iko furaha sana, kwa sababu hata iko na mtoto, hata inakosekana hata peace ya shule, nakosekana kulipa. Sisi inachukua makondoo kidogo iko manyumbani kujaribu kuuza, hata inashindwa kwa masoko. Hakuna wateja, na mbuzi imekuwa konda na ng'ombe imekuwa konda. Na sasa inaona kama imepata furaha sana. Hii inasaidika na ile mtoto amesaidika, na ndio nashukuru kwa sababu yenyu. Nimesema asante sana. Asante sana, na ndio nasema karibuni. Sisi inataka hapa hospitali, nataka kama iko na nguvu, hata inataka madarasa kama 2 ama 3 kama inaweza, kama inapatikana. Hata kama iko naweza kuchukua watoto wengine, chukua wengine kama 10, ikuwe 20, hata lakini ile imechukua hata inachukuru na hiyo. Lakini kama iko na nguvu ya kuchukua wengine, hapa ni pahali iko na njua sana. Ni pahali ya kiangazi. Na ndio nataka msaidizi sana hapa pande yetu. Nimeshukuru kwa juu ya hiyo wageni. Iko na furaha sana. Na ndio naambia nyi karibuni. Hata maji ya walimu hapana iko saa hii. Sasa inatarajia kutafuta maji kutoka mbali sana. Kutoka pande ya Narok. Maji ya kuletea sisi na magari kuwekea matangi. Iko mashida sana ya maji. Iko mashida hata ya madarasa. Lakini amefurahisha nyinyi sana. Kuona nyinyi imeshukuru sana. Na ndio naambia nyinyi Mungu ipate nguvu kwa Mungu. Nimeshukuru sana juu yenyu. Na ndio nasema karibuni sana. Sasa maneno yetu ni hivyo. Sasa ninasema karibuni. Nameona wageni yetu. Leo ni siku ya 3 na ndio nafurahisha sana. Na ndio imeletea na mwalimu Tome. Ile inaishi pande ya Nabelibel. Alafu imetuma na serikali shule yetu. Sasa imekutana na marafiki yake ameonyesha hii shule. Kwa sasa yabe amefurahisha sana kwa juu ya hiyo wageni amepata. Na hata sisi nashukuru. Na mimi ndio chairman hapa na ndiye nimeshukuru sana. Nasikia kama amepata furaha mingi. Ama yuko na nguvu nyingine ya kusaidia sisi na karibisha nyinyi tusaidie. Na inasema karibuni sana. Ashe oleng Maasai yetu gas. Nimepata msaidizi kwako. Wewe mwenyewe kuja hapa Kiru. Hata mimi chama nataka kuona macho yako na uso yako. Na ndio nataka kuambia nyinyi asante. Sasa amefurahisha sana kwa juu yenyu. Maasai yetu naitwa gas. Hata mimi mwenyewe mimi chama nataka kuona wewe kusalamia na mkono. Na ndio naambia wewe asante. Na mdomo wangu ikuwe wewe karibu. Na ndio nataka kuona uso yako. Na ndio nafurahisha kwa sababu yako. Asante sana.